এখন এখন শোনা যায়। মর্গান সোল্ড ফর 2 এর তুমি 2 দিছো। আচ্ছা মর্গান সোল্ড ফর 2। হুম আচ্ছা আচ্ছা, লাইভের নতুন করে লিঙ্ক দেওয়া লাগবে। ওই চ্যানেলই আছে, ওই চ্যানেলই পাবা। সবাই আসো। রাহুল এক দিয়ে স্টার্ট হবে। ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিতে হবে এটা। শোনা যায়। ফোল্ড আচ্ছা 1.5 দিয়ে কেল রাহুল রণবীর করতে ফোল্ড, সবাই ফোল্ড। ও ওবি এত টাকা এমনি খরচ করতে, ও তো প্লেয়ারই পারবে না একটু পরে, তখন প্লেয়ার পরে ভাই 50 লাখ দিয়ে নিবে। 50 লাখ খাওয়ার জন্য শুরু তো করতে হবে, কবে 50 লাখ দিয়ে নেওয়া শুরু করবে ও? নেক হেরে পরে ছাটাই করবে। পরে প্লেয়ার বাইরে হয়ে যাবে। হুম মর্গানের জন্য। মর্গান চাও? মর্গান না, ওইটা করো, এগুলা নাই, যেটা গেছে এটা গেছে, সামনের গুলাতে দেখো করো, সামনের যেটা গেছে গেছে, সামনেরটা ও কমে নাই। যে কেএল রাহুল 1.5। হ্যাঁ রাহুল পাইছে পাইছে রাহুল 1. অনেক প্লেয়ার প্লেয়ার উপরে বিট করো, 2 এর উপরে ডিপেন্ড থাকে। আচ্ছা 2.5 সবাই ফোল্ড। অভিভাবক ফোল্ড, অভিভাবক লাগে ফোল্ড দিচ্ছে না, শুরুতেই ফোল্ড দিচ্ছে। হ্যাঁ যেতে নয় তাহলে 2.5-এ ফাইম বিয়া, 2.5-এ ফাইম বিয়া শেষ। হেতমায়ের দেখতেছি, দাঁড়াও লেখার পরে নাইমবে 3 দিয়ে দিচ্ছে। কেউ 3-এর উপরে দিতে চাও? 3 9-এ 3 দিয়ে দিচ্ছে।
হেডম্যাপ ফাটাফাটি খেলে ওর 6 দেখো 18টা 6 স্ট্রাইক রেট 200 স্ট্রাইক রেট 200 3.5 টাইম ফাইন্ড 3.5 স্ট্রাইক রেট 200 4.5 5 shit স্ট্রাইক রেট 200 4টা 50 আমি নাই ফাইন বাই 5.5 ছাত্তার বানাই 5.5 5.5 এ সোল্ড আচ্ছা ডেভিড মালান দাউদ মালান দাউদ মালান খেলেই নাই ম্যাচ নো নিউজ ম্যাচ নেই দাউদ মালান ব্ল্যাক ডেভিড মালান এটা ব্ল্যাক ডেভিড মালান কি কেউ কিনবে ডেভিড মালান উঠে যাও প্লেয়ার গড অফ আচ্ছা মালান তাহলে সবাই ফোল্ড আচ্ছা এটার মানে আরেকটা আর দুটা পাগল এখনো ছেড়ে দাও 4 এ ছেড়ে দাও না 5.5 মিলিয়ন লস খাবা 1.5 মিলিয়ন এখন 5.5 এ কিন্তু না এন্ডে 3 চাই তুমি 2.5 মিলিয়ন লস করে চলে দিয়ে ব্যাটিং করে কি টাইপের প্লেয়ার মানে কি ব্যাটসম্যান দেখাইছে তুমি আচ্ছা ডেভিড মিলান বাদ ডিসেন্ট Dutzen. Price কত? 2.5. টাইম ভাই মিলের জন্য বিট করতে 1 ওভার ফুল সেটা ফুল 2 দিতে নাই ভাই শেষ
সবাই ফোল্ড, টাইম বে ফোল্ড, তো সবাই ফোল্ড। নাইন বে পেয়েছে 2-এ। টাইম বে পাকারের জন্য এক আর কেউ আছে? পাকার 1-এর তো যাইছে 1.5। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকার 1.5 দিচ্ছেও। Fold. Over your fold. আচ্ছা, পাকার 1.5 টাইম হ্যাজ ফোল্ড শেষ। পাকার 1.5-এ ওয়েবের কাছে ইমামুল হক। দাঁড়াও, দিয়ে আমার নাম দিতে দাও। ইমামের অ্যাভারেজ 54। সবাই খেয়াল করো, ইমামুল হকের অ্যাভারেজ 54, 1 মিলিয়নে দিচ্ছে। ইমামের অ্যাভারেজ 54, 9 দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে অলরেডি, 1.5 দিতে হবে। ইমামের অ্যাভারেজ 54। সাইম ভাই 1.5 দিচ্ছে। ফাইম ভাই 2 দিতে হবে। সাইম ভাই 1.5। ফাইম ভাই 4। ফাইম ভাই 2 দিচ্ছে। 2-এ ইমামুল হক ফোল্ড। নাইম ভাই মার্কেস হ্যারিসের জন্য বিট করতে। আচ্ছা, মার্কেস হ্যারিস 1.5-এ ওভিয়া ফোল্ড। না মাইক। Marcus Harris sold. আচ্ছা, এখন বলো যে অলরাউন্ডার লিখে। এখন আমরা অলরাউন্ডার লিস্টে যেতেছি। Shakib Al Hasan is 92. So the first player will be Shakib Al Hasan. আচ্ছা, 1.5 আমরা দিতে মার্কেস হ্যারিস। ওরে বাপ রে বাপ, সাকিবের তুমি খাবে না। 2.5 সেটটা টাইম 3 শেট। টাইম here 3।
Saqib is told. Saqib told to Saim have. Saqib will join Virat Kohli in Saim's team. Say. Hardik Pandya. Right. সাইম 2 দিছে জুবের 2.5 দিতে হবে জুবের 2.5 আছে ফোল্ড আচ্ছা জুবেরের টাকা কত জুবেরের বলো তো গণত জুবেরের জাস্ট লেফট আপ বলো 14 চলে গেছে 6 আছে আর কয়টা প্লেয়ার লাগবে স্যার টাইমে 2 আর কেউ আছে কয়টা কিছু না টাইমে 2 দিতে চাও না তাহলে টাইম বেয়ার আরো 9টা টাইম বেয়ার পান্ডিয়া 14 বেন স্টোকস লাইক না লিখলে বিটিং স্টার্ট হবে The next all-rounder for sale is Ben Stokes. কি হলো সেটা শুরু হয় 2 মিলিয়ন দিয়ে total number of players that they have. Mandatory. স্টোক থেকে ব্যাক আউট আচ্ছা স্টোকসের জন্য কি ছিল আমার কি ভাই Ben Stokes is sold to Shertaj for 2 million. স্টোক করবো সেটা লিখতো জিনিসটা এইভাবে লিখতে হয় কিন্তু বুঝে নিতে লিখতে পারবে আচ্ছা স্টোক সোল্ড
আমি দিয়ে দিছিলাম 1.5 Time two too high. time here 2 time here 2 time here 2.5 Anything more than 2.5 for Jadeja? রাশিদ খান কিন্তু আবার 2 দিয়ে Time back out. ফাইন ব্যাগ আছে 4 লাখ Time back. Time না back. এখন না আর কেউ বাকি আছে? আমি আছি আমার কত 3 20 6 7 7 আর 3 10 11 আচ্ছা পোল ফাইন্ডের টাকা কি হবে বলতো ফাইন্ডার বড় কিনা থাকে বুমরা কিনা লয় আরো কাজ করতে হবে। হ্যাঁ আরো 5 ধরেন মোহাম্মদ নাবি অলরাউন্ডার শেষ হলে আবার ব্যাটসম্যানে যেতে হবে। নাবি শেরতাজ নাবির ভিতরে ঢুকতে চায়। একটা প্লেয়ার ছাড়তে হবে Okay, any bids for Nabi? এখন না পাইলে এখন পারবো না আমি সবাই তোমার তাহলে তোমার এখানে যা লিখবা এখানে লিখবা সায়েম সাজেস্ট করতেছে প্লেয়ার ডিলিট করে দিতে। কি প্লেয়ার ডিলিট করে দিতে বলে। আচ্ছা আচ্ছা উইকেট কিপার হোপ 1.5 দিয়ে স্টার্ট হবে 2 দিয়ে স্টার্ট হবে 2 দিছে সায়েম। হ্যাঁ ফাইনাল লিখতেছো তো তুমি তোমারটা বাদ দাও তোমার আমার দল লিখতে হবে এখানে লিখতেছি বল না একটা ওই যে দেখতে শাইহোপ হাইয়েস্ট 9 নাইমের কাছে কত 2.5 Saim Kadir is still bidding for. Oh, Saim Kadir has folded out of Shai Hope, and Shai Hope will join David Miller and Dhawan in 9's team. Shai Hope sold. 2.5 শাই হোক লিখতো নাইমের টিমে The next player we'll be looking at is Mushfiqur Rahim. He has an average of 20.28. He has 150 to his name. Mushfiqur Rahim has fetched a bid of 2.5 from Saim Kadir. $2.5 highest এখন পর্যন্ত। করবে কি ভাই শেষ তোল Mushfiqur Rahim will join Virat Kohli in Saim's team. কত থেকে 2.5 Butler. The next player we have is Josh Butler. 2 million from Shertaj Kadir.
শেরতাজের অনেক প্লেয়ার কিনতে হবে এখনো, মাত্র 2টা কিনছে। Butler looks like Butler will be sold to Nadim. এখন পর্যন্ত নাদিমের না, শেরতাজ না, শেরতাজের কাছে সেল হয়ে গেছে না, সোল্ডই তো। ফাকার বলে উইকেট কিপার, কি ছাগল হয়ে গেছে নাকি? ফাকারে জামান উইকেট কিপার নাকি? না না না, হ্যাঁ বেটা না, ফাকারে জামান উইকেট কিপার না। সরফরাজ আহমেদ করে এখানে উইকেট কিপিং, আর এখানে ওরা বানায় না, আমি কি করি? রাহুলও বলে উইকেট কিপার। কেএল রাহুল কি উইকেট কিপার? আচ্ছা, কেএল রাহুল আর ফাকার জামান উইকেট কিপার না। আচ্ছা, উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড। ফার্স্ট লাস্ট প্লেয়ার কি ছিল? জস বাটলার না? সোল টু শেরতাজ না? জস বাটলার, সে গাঢ় করে নিচ্ছে। জস বাটলার, হ্যাঁ, জস বাটলার সোল টু। Josh Butler will join Ben Stokes and Steven Smith in Shertaj's team. Josh Butler is sold to Shertaj. বাটলার কত? 2. কোয়েন্টিন ডিকক। The next player will be Quinton de Kock from South Africa. 37 অ্যাভারেজ, অনেক হেলদি অ্যাভারেজ। OV 1.5 for Quinton de Kock. কত পর্যন্ত? Saim Kadir has bidded 2 million for Quinton de Kock. 14 million করতো। He has an average of 37.38, which is a very healthy average. A top order batsman from South Africa. Saim Kadir has bought Quinton de Kock for 2 million. কত? Quinton de Kock 2 million. 7 প্লেয়ার কিনতে হবে ভাই, অভিবেরা। 7 আর 6 কত? না 6 তো, আরো তো 9টা কেনা লাগবে। 9-6 কত না? ওর এখন 50 মিলিয়ন বিট করতে হবে স্টার্টিং। ওভির 50 মিলিয়ন করতে হবে না? হ্যাঁ, ওভির এখন 50 মিলিয়ন বিট করতে হবে না? 14 মিলিয়ন শেষ, ওরা 6 মিলিয়ন আছে। আমার 16 শেষ, আমি নাই দেওয়া কোনো বিট করতে পারতে পারি না, পুরো পাওয়া হেড মেরে ছেড়ে দাও, আমার সাথে সুইচ করো, আমার সাথে সুইচ করো। মানে আমার ওইটুক ফান্ড চলে যাবে, আমি ওর জন্য 3 দিচ্ছি। আচ্ছা, what will happen to a player who runs out of cash? He will not be bidding anymore for একদম কোটা বানান করতে না। হ্যাঁ, he has to sell players in order to fill quota. Yes, that is the rule. So if you run out of money, you have to sell your players. কুইন্টন ডিকক, ডিকক কই গেছিল? Quinton de Kock, Saim. ডিকক 4 to Siam for 2. Quinton de Kock
হ্যাঁ সবাই বলে দাও ধোনি উইল Time নট for two. অ্যাভেলেবল, ধোনি উইল নট বি অ্যাভেলেবল বলে দাও। Mahendra Singh Dhoni will not be available because of his age. He's too old for this. সবার উইকেট কিপার হয়েছে, তোমার নেই? তুমি এই যে ইটলি থেকে একটা উইকেট কিপার এখনই নিয়ে নাও। টাইমবে অলরেডি হ্যাজ আ উইকেট কিপার না, টাইমবে অলরেডি হ্যাজ আ উইকেট কিপার নিকোলাস পুরানের জন্য বিট করতে বইলা দাও। টাইমের দুইটা উইকেট কিপার আছে মুশফিক। টাইম, ইউ হ্যাভ অলরেডি বট টু উইকেট কিপার্স, মুশফিক আর ডিকক। ইউ ডোন্ট নিড অ্যানাদার উইকেট কিপার। আচ্ছা টাইমটা ফোল্ড করতে টাইম ফোল্ড এইটাতে কে কে আছে 50 lakhs ফর পুরান। না 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 1.1 দিয়ে কি হবে? কিন্তু তো হবে 90 রুপে তুমি 1 দিয়ে নিতে পারবা না। হ্যাঁ 90 তো বেস প্রাইস 1, হ্যাঁ তো 50 দিতে পারবো না। 50 দিতে পারবো না। তো ভিতরে দেখতে চাই বেস্ট অফ 70, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান has a best of 70. বেস্ট 4 অফ 49। আচ্ছা A very healthy average of 27.60. Puran remains unsold. Nicholas Puran unsold. যাই নাকি Kushal Mendes, Sri Lankan, has a very good average of 41. only 4 matches played. He has played only 4 matches in the last version of World Champ. Only one bid for Kushal Mendes for now, which is by Naim. Sold. Kushal Mendes is sold to Naim for 1 million. ইন্টারেস্টিংলি আমার সব প্লেয়ার আলাদা আলাদা নেশন, একটাও একই নেশনের না। ধাওয়ান, মর্গান, মিলার, হোপ, মেন্ডিস পুরো আলাদা। এটা কি? Wait. Matthew Wade. Matthew Wade. He has an average of 20.33. The Australian was only featured in the last version of our World Champ tournament. Matthew Wade has a bid from Nadeem for 1 million. No other bid currently. Ovi, নিচের থেকে আন্ডার 89 কিনতে লাগে। আমাদের বলারই দিত। সবার উইকেট কিপার হয়েছে নাকি এই জায়গাটা? হয়নি না? Shertaj has just folded out twice. Sold to Naim. Matthew Wade has been sold to Nadeem. আচ্ছা 50 লাখে জনি বেটস অভিজ্ঞ। We have an interesting player up for sale now. 50 lakhs for Johnny Bairstow. 50 lakhs for Johnny Bairstow. বিট করলে বিট কর তুই, আমি বিট করবো দেখে বয়ে তুই তো বিট করতে পারবি না, টাকা নেই তোর কাছে। Shertaj is leading the race for Johnny Bairstow for 50 million. ওভি ওয়েট নিতেছে 1.5। আচ্ছা ওয়েটে 1.5। Wade তো sold না? যাই নাই কি করবা।
দ্য বেস্ট। Okay. টাইম বেড়ে বলো যে অলরেডি দুটো উইকেট কিপার টাইম তোর তো দুইটা উইকেট কিপার আছে, তুই আরেকটা নিয়ে কি করবি? বেয়ারস্টো উইকেট কিপার। অভিপ্রায় বলো পুরানি দানসোল ফর ওয়ান। Ovi, Nicholas Puran is still available for 1 million, just 1 million. নিকোলাস পুরান। অ্যাড হয়ে যাবে আমার 3-. আচ্ছা ও সাইমবের বেস্ট দিয়ে দাও ফর ওয়ান। Bairstow has joined Sign's team for 1 million. মালিক কাজ করে টাকা নেই। আমি হেড মায়ের ছেড়ে খেলবো। কি 5.5 পরে ব্যাটসম্যান মানে আসতে হবে। ওটা বিট করতে পারবেন না টাকা না। এরপরে আমরা ব্যাটসম্যানে যাবো, এরপর তো তুমি নিচের থেকে নিয়ে আসতে হবে। কী করবো? তুমি অ্যালেক্স ক্যারিয়ার ওগুলো নিবো, কিছু করার নেই। তুমি টাকাগুলো মতো দিচ্ছি। আমি হেড মায়ের আমি ধরতে পারবো না, বলছিলাম। ক্যারিতে আসলে ক্যারি দ্বারা এখন পুরান ফর ওয়ান। Nicholas Puran will be sold to Zubair Ravi for 1 million. Nicholas Puran. Wade is not, Wade is আমার কাছে Should we look at the bowlers now? Bairstow is in Saim Kadir's team. Important announcement. Hetmeyer has been removed from Sign's team. Okay, there is an important announcement to be made. Hetmeyer, who was in Fahim's team for 5.5 million, will be available now. He will be released due to lack of funds. Hetmeyer will be released. একটা প্লেয়ার কেনার পরে যদি তোমার ফান্ড শেষ হয়ে যায় আর তুমি নতুন বিড না করতে পারো, তখন যদি তুমি চাও তোমার প্লেয়ার ছেড়ে দিতে পারবা, ওই সেম ফান্ডসগুলো আবার অ্যাড হয়ে যাবে আর কি তোমার সাথে, যাতে তুমি আগাইতে পারো। বাট ওইটা তুমি দুইবার করতে পারবা, খালি দুইটা প্লেয়ার ছাড়তে পারবা, দুইবারের বেশি পারবা না। পুরান 1.5, পুরান অলরেডি সোল্ড, পুরানে পাবে না। পুরান 1.5, তাহলে আমি এটা কিচ্ছু সমস্যা না। তুমি আগে বিট করে তারপর তুমি ছাড়তে পারতা। তুমি এখন ফাইন্ড করো না। আমি যখন বললাম তো বলে কি বিট করতে পারবে না, আমরা তখন বললো না, তো বললাম 1.5 বিট করতে না। তুমি পরে বিট করে এখানে কই, এখানে লেখাটা কই? আচ্ছা, হেথমায়ার বিট করে তুমি ফাইন্ডের এখন অ্যালেক্স ক্যারি নিতে হবে, কিছু করার নেই। ক্যারি নিতে হবে, ক্যারি বা পেন নিতে হবে, কিছু করার নেই। এখন আগে এখন পিছনেরটাতে আমরা বলছি না, ওদেরটাই ঠিক হয়ে গেছে, যেটা হয়ে গেছে। অ্যালেক্স ক্যারি করতেই হবে। ক্যারি দাও, ক্যারি তো দেখাবো। পরে তুমি 50 লাখ দিয়ে নিয়ে নিও একটা। তুমি বলারের জন্য, হেথমায়ারের জন্য এখন আবার বিডিং হবে। Hetmeyer will be up for sale again. Hetmeyer will be announced in a while. We are back with Hetmeyer. Yes, Hetmeyer is up for sale. 2 million for Hetmeyer. Naim has just bidded 2.5 million for Hetmeyer. 3 million from Shertaj.
Heathmeyer looks likely to arrive in a newer destination. This player has wreaked havoc in the transfer market. 3.5 million just in from Nadim for Heathmeyer. Can we have more bids for Heathmeyer? Shertaj has folded out. Nadim is leading the race for Heathmeyer. Heathmeyer joins Nadim's team. Heathmeyer joins Nadim's team and still the most expensive player, 3.5. Heathmeyer has been sold to Nadim. Puran sold for 1 2 with Zaira Baba. Nicholas Puran has already joined Ovi's team for 1 million. There is no need to bid 2 million for a player that already belongs to you. We'll be looking at some bowlers now. So we'll start with Mitchell Starc, the Australian seamer. He has 48 wickets to his name. Mitchell Starc, 2.5 million by Shertaj. Starc seems to be joining Shertaj's team with Steven Smith, his fellow Australian. Saim Khatir has just bid 3 million for me. Shertaj, would you like to increase your bid? Starc is just 0.5 million away to meet Heathmeyer's price. Shertaj has folded out. Mitchell Starc will join Saim's team. Three. The next player will be Amir. The Pakistani player has a very good economy. Please wait till we fix the buffering issue. আবার দে এখান থেকে Okay, the live is still going on. Are you being able to follow? Okay, Mohammad Amir will join Steven Smith, Ben Stokes and Josh Butler in Shertaj's team. Shertaj still needs to buy a lot of players. Me too.
Amir is just the 4-player. Mohammad Amir joins Shirtaj's team for 2 million. The next player we will have is the Indian seamer Jasprit Bumrah. He is a very interesting bowler. With the least economy. He has the least economy in the 3 tournaments that we have held. Jasprit Bumrah has a bid of 2.5 million from Saim Khadir. Naim just bidded 3 million for Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah seems to be heading to Naim's team, joining Dhawan and Kushal Mendes. Jasprit Bumrah has been sold to Naim for 3 million. We would like to announce the amount of funds that are left. Nadeem has spent 15.5. Naim has spent 12.5, and this is all out of 20 for your information. Fahim 3.5, Fahim has spent 11 million. Ovi has spent 15. Ovi has spent 15 million. 15. Zubair Ovi has spent 15 million until now. Saim Kadir has spent 17.5 million. 17.5, that's a huge number. He has acquired 8 players with this 17.5 spending. Shirtaj has the least 8.5. Shirtaj has the least number of players with the least amount of funds spent, which is 8.5. He has 4 players in his team currently, so Shirtaj will have to bid more. তোমার ক্যামেরা লাগছে তো ছবিটা বুঝা যায় নাকি আমার ক্যামেরা তো বোঝা যায় না ছবিটা দিয়ে The next player will be Josh Hazelwood. তুমি আমাদের তো দিতে হবে ও এই তিনটা দাও লাগবে ওটাও দিস। Josh Hazelwood from Australia. He's a right arm fast medium bowler. only 10 wickets to the He has only 10 wickets to his name, but he has a very interesting economy. Any bid for Josh Hazelwood? We're currently observing no bid for Josh Hazelwood. He remains unsold. Ovi? Next. Ovi has no interest in Josh Hazelwood, and Josh Hazelwood remains unsold. The next player will be Pat Cummins. Pat Cummins. He is a very fast bowler. He has played 33 matches and he has 22 wickets to his name with a very interesting best figure of 3 wickets for 15 runs only.
Pat Cummins বিট করো, আমি 4-1. চাই বললে হবে না, বিট করো। Saim Kadir has bid 1 million 1.5 after Zubair has expressed his interest. শেরতাজ করো। Shirtaj, টাইম বে 2 Saim has offered 2 million for Pat Cummins. Zubair has বিডিং করতে হবে, আমরা নিজেরই মোট আমার টাকা নেই, আমার 15 পয়সা। অনেকটা টাকা চাই। হ্যাঁ, টাইমে 9টা প্লেয়ার শেষ করবে কীভাবে? টাইমটা গেল Saim, you have 0.5 ডে 0.5 you don't have much money left for more players in your team. There is a mandatory 6টা প্লেয়ার কেনা লাগবে আরও। there is a mandatory rule to purchase 15 players, and you have already purchased 9 players, and you have exhausted almost all your funds. Saim Kadir, you'll have to let go of a player to be able to bid more. Shirtaj 1 million for Cummins. Shirtaj had just bidded 1 million for Pat Cummins. That's the highest bid currently. Saim, you'll have to let go of a player, Saim. Just say 2 million for Pat Cummins by OV. 14 for 2. Okay. Pat Cummins has joined OV's team for 2 million. Pat Cummins sold. Pat Cummins sold. Saim, are you there? Saim? Saim, you have spent almost all your money in 9 players. You'll have to buy 5 more players at least. So you will have to leave a player. Player ছাড়তে হবে Saim. At least 6 player কিনতে হবে Saim. আরো 6টা প্লেয়ার কিনতে হবে. You have exhausted all your money. না না, প্লেয়ার কত এখন কত আছে Saim? আটটা প্লেয়ার কতটা আটটা প্লেয়ার 7টা প্লেয়ার কেনা লাগবে। 6 6 7 8 9 10 আর 3 13 13 14 আর 2 15 16 17 17.5 খরচ করে ফেলছে। আর 2.5 মিলিয়ন আছে। আর 2.5 মিলিয়ন আছে। Saim, you have 2.5 millions left. Next player. Next player. Mustafiz Rahman. The next player we have is a Bangladeshi player, Mustafizur Rahman. 35 wickets. He has 35 wickets to his name. He has an exciting economy. Shirtaj has bid 1 million for Mustafizur Rahman. Fahim Azad has raised it to 1.5.
Mustafizur Rahman is getting attention from Saim Kadir now for 2 million. Saim মনে হয় ভিডিও ফলো করতেছে না। Saim, you don't have much funds left. কিনো তাও তোমার 6টা প্লেয়ার কিনতে তোমার 3 লাখ যাবে। আমি লিখছি এটা, তুমি লেখো ইউ ডোন্ট হ্যাভ। আমি লিখছি you need to leave players. So Mustafizur Rahman, if Saim Kadir withdraws his bid of 2 million, then the highest bid will be to Faimbea. Shertaj has just said that Mustafizur Rahman goes to Faimbea. Mustafizur Rahman looks to be heading in Faimbea's team, and he will be joining Jason Roy and Duplessis. Saim Kadir has just announced that Pandya will be removed and Pandya will be up for sale. And Saim Kadir, you can let go of the player without any buyers. You will be getting the funds added. এখানে দামাদামি শুরু করে দিছে ওরা আমার ওবি একদম Pandya for 1. Pandya is back on the market. Like Pandya is back on the market. Pandya is back in the market. 2.5 for Pandya. Oh, লিখতেছে for sale. ও for sale লিখতেছে, ওইটার মানে বুঝাও। So Pandya is back in the market. Pandya has gotten a bid of 1.5 million from OV. OV ki 12 plus 5 17 শেষ। OV, you have spent 17. You cannot. আচ্ছা 15 থেকে 8 বাদ দিলে কত হয়? 7 হ্যাঁ পারবে না। You cannot bid 1.5 million. OV cannot bid 1.5 million. Mustafizur Rahman has joined Faimbea's team. Over, you have to buy 6 players for 50 lakhs. Shertaj has bid 1.5 for Pandya. Hardik Pandya looks to be heading in Shertaj's team, and he joins Muhammad Amir and Butler. No. Okay, Pandya is sold. Pandya is sold to Shertaj. না ওইভাবে বলতে প্লেয়ার ছাড়বে, প্লেয়ার ছাইরা নেই কারণ ও পান্ডিয়া পাইনি প্লেয়ার ছাড়বে, এটা হবে না। প্লেয়ার ইজ সোল্ড। পান্ডিয়া ইজ সোল্ড। আচ্ছা এটা হবে ভাই, এটা কেন হবে না? এটার জন্য তো ফাইন পেটে পুরান দিলাম না। ওকে পান্ডিয়া না, পান্ডিয়া ইজ নট সোল্ড।
Okay, Pandya is not sold. OV has bid 1.5 before. এখনো ছাড়েনি Shed touch. ওকে। হ্যাঁ 1.5 পিস আগে ছাড় আগে দিতে 1.5 আগে দিতে ওকে। Okay, OV. OV, you can get Pandya for 1.5. Shertaj, if you want Pandya, you have to increase your bid to 2 million because OV will be forced to let go of players after. এরপরই ছাড় লাগবে। If OV will be forced to leave players as soon as Pandya leaves for his team. Shertaj has folded out. Pandya will be joining OV's team. ওই হ্যাজ টু লিভ সাম। OV, you have to decide which player you will leave. Mustafizur Rahman is sold to Fime's team for 3 million. 1.5 For 1.5 million. 1.5 হ্যাঁ। আচ্ছা একটু সবাই অফ করে কে কার কয়টা প্লেয়ার লাগে আমি বলে দিই। Okay, we'll be announcing the number of players that you still have to purchase. ফাঁকার ছাড়বে ওবে ফাঁকার ছাড়বে OV, you can decide which players. ফাঁকার ছাড়তে হবে। Fakar has been released. Fakar Zaman has been released. 1.5 million has been added. Ogoli defense ekhon sure na eshob hobe na. OV, Fakar Zaman has left your team. ওই কাকে কয়টা আছে কেউ বুঝতেছি না আরো 6টা প্লেয়ার কিনবে আরো সামনে আরো কিনা লাগবে এই সবার চাপ 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 Please have a look in this list and you will have an idea about how many players you still have to purchase. We'll be moving forward. OV will not be able to bid anymore. Unless he lets go of some players. We will be looking at যেমন দেখবো আগে would you like to look at batsmen or bowlers? Fakar Batsmen naki Zaman bowlers? Fakar Zaman. ব্যাটসম্যান আবার আসবে Okay, Fakar Zaman is up in the market. OV needs to purchase 5 more players. I am afraid আমার বারবার রুলস গুলো বারবার বলা লাগতেছে ওভি রে 5টা প্লেয়ার আরো কিনতে হবে একটা প্লেয়ার কিনলে হবে না 5টা না না 6টা প্লেয়ার কিনতে হবে 50 হইলে 3 লাখ হ্যাঁ 3 লাখই আছে হ্যাঁ মানে বাকি 50 মিলিয়নের প্লেয়ার আচ্ছা Fakar Zaman the stats of Fakar Zaman is here on the screen. Shommo Sarkar, Fakar Zaman. Any bids for Fakar Zaman? ফাঁকার জন্য নো বিট আচ্ছা আমরা ওইটাতে যাই No bids বোলারে যাই বোলার কেউই পাই না for Fakar Zaman. Rashid Khan. The next player we have up for sale is Rashid Khan. Anybody interested in Rashid Khan? বিডিং কত Afghanistani player. He's a spinner and he has a very good ওয়ান ফর রাশিদ number of wickets.
Rashid Khan has gotten a bid for দাঁড়া তুমি করতে পারো bid of 2 million from Saim Kadir. সবাই প্লেয়ার কিনো তারপর টোটালটা থেকে মাইনাস করে যতটুকু হবে প্লেয়ার ছাড়তে হবে এছাড়া পসিবল লাইক শেষই হয় না বারবার করে একই প্লেয়ার বারবার করে হয় এটা করি Player. প্লেয়ার যদি 20 একটা ক্রস করে ক্রস লিমিট হ্যাঁ 20 শুটিং শেষ করলে তারপর দেখছিলেই আবার বিডিং হবে না না তাহলে 20 লিমিটটার কোনো দাম থাকতেছে না 20 লিমিট তো পরে করতে হবে পরে 20 লিমিট করতে হবে পরে পরে করতে তোমার হবে যদি না। বেশি হয় তাহলে ছেড়ে দিবে 20 আরেকটু ওটা বাড়া 22 কর আর তারপর ওটা কর তারপর এটা করবা Okay, Saim Kadir has bidden 2 million. Saim Kadir has bid 2 million for Rashid Khan. Can we get anything more than 2 for the spinner? Rashid Khan. Naim has bidded 2.5 million for Rashid Khan. 2.5 million for Rashid Khan. হ্যাঁ বলো যে ভাইয়া 2.5 Rashid Khan. The next player we have in the market is Trent Bolt. This player is from New Zealand and he has a very good bowling figure. You can see he has obtained 3 wickets for just giving away 2 runs only. He has played 55 matches in our World Championship tournament. সবার ফোটা কমাই দিবা টাইম এর 8টা প্লেয়ার বাকি আর 4 মিলিয়ন Okay, bidding এর মাঝখানে কোনো rules. Trent Bolt. Any bids for Trent Bolt? Fahim has bidded at 1 million for Trent Bolt. Nadeem has just upped his price by 1.5. So we have 1.5. What about Shertaj? Shertaj and Saim, are you not interested in Trent Bolt? টাইম Shertaj, are you folding out of Bolt? Shertaj? Nadeem has purchased Trent Bolt for 1.5 million. The next player we have is Bhuvaneshwar Kumar. Bhuvaneshwar Kumar is the next player. Bhuvaneshwar Kumar is the player up for sale right now. 1 million is the current bid for Bhuvaneshwar Kumar by Fahim. Zubair has folded. Nadeem has folded. Fahim is the only player bidding for Bhuvaneshwar at the moment. Bhuvaneshwar. Shertaj. Any bids from Shertaj? Saim. Shertaj. 5 Saim Kadir has just bidded 1.5 million for Bhuvaneshwar Kumar. He's a very interesting player. 12.5 He has a very good economy of 9.8 in the 10 over matches that we have. 10 over matches, 9.8 is a very good economy.
চলে গেছে